sawa. Then there's another story about the lady. Unaweza kutuguzia hiyo story, but the story ni catch sana, ikasema I have to look for you. Ile story ya Kamiti Road. Kusema then ukahut makanga wakufungulia the roads, umpeleke tu usi. Then alafu kitu ile ni bamba na the honesty of that lady, akakutumia pesa even after umemwachia hapo. Aka forward your do. Unajua it's hard mtu ame nini trip, kwa sababu mimi hata mimi siwezi amini mtu akiniambia ati nakutumia do. Hiyo true. Hiyo vibe hiyo, like umemwamini, ni mtu umepatana naye hiyo siku, umemwamini kwamba nakutumia kwa, lakini wewe tulisema mimi haja yangu iko pesa, haja yangu niko na you are fine. Unaweza kutuguzia about the story? Like I said, mimi I'm always happy to just be of service to someone. Na nakumbuka nikichukua this client kulikuwa na a lot of commotion hapo Kamiti Road. I don't know what had happened. Sijui ama ilikuwa accident ama nini, but ni kama barabara ilikuwa imeblokiwa and that was like the main road. So gari kulikuwa na a lot of commotion, gari hazipiti, zinajaribu kutafuta panya routes zitoke mali commotion niko. So nakumbuka nikimchukua akiingia kwa gari, she looked okay. But the moment aliingia, after a few minutes nikasikia natoa some funny sounds. Me at first I thought she was crying. And sikuwa nataka kumeddle in her business, so nilikuwa tu nataka nipatie space, kama nataka kulia tu alie. Kuendaenda kidogo nikasikia the sound ina change into someone like an moan in pain, in deep pain. So kuangalia nyuma, I saw the lady was sweating profusely. The head nini tissue ilikuwa inakani kama amemwagiliwa maji. I was like, oh my god, is she okay? Nikamuliza, are you okay? Akaniambia pana, there's some sharp pain I'm feeling on my left side, na I don't know how to go about it. So mimi nilistopisha tu gari, nikaenda hapo nyuma side yake, nikamwambia kama kuna emergency contact yenye tunaweza contact. Akaniambia my boyfriend. So nikachukua simu nikampigia, but the guy was still far, na nikaona hata akiwa mbali mimi niko na yeye hapo, na in case anything happens, I'm the only person who can come through for her. So I was like, okay, the next thing that clicked in my head was where is the nearest hospital? So nakumbuke kuna commotion. So kujoin main road, I was like, now I have to do something. Nikaona matatu, nikamwambia, please guys, butu saidia, just help us to pave way. There's an emergency. This lady is not in good condition to just pave way for us to tafute like the nearest hospital. And then one of the matatu guys akaniambia, by the way, hapo chini kuna hosi. So akasimamisha gari nini, mimi nikaeka hazard, sasa ni kwenda mbio mpaka so kufika kwa hosi, the condition was like getting worse. So nilifika kama nime hoots, and then so guys wakakuja nini wakamshikilia, tukaenda kwa doki, kaulizwa some certain questions, but thank God she was in a position she could be able to answer. She was still trying to be strong. And I was like, you know what, kuna vitu zingine alikuwa ameacha kwa gari, na sijui condition ya this lady. I wouldn't be comfortable kuamka tu nitoke niende. It's not in me. So I was like, let me just spare time, I be there for her, because hakukuwa na mtu mwingine. So I was there for her, and then nikakuja kujulikana ni ulcers, like intense ulcers. So akadungwa sindano nini ya kusaidia kusubside your pain. And I was there all along. So yeah, after an hour the lady got better, and nikamwambia, me I just wanted to see okay, I got the stuff from her, nikamwachia and I went. So later on alini text, and hata akanitumia M-Pesa more than the money yenye alikuwa anipatie, because she was so grateful for what I did for her. Hiyo ndo patili ni bamba. Hiyo ya like sasa unajua amechange perspective ya wa Kenya tunakongana. Okay, like sasa hapa sasa ndio pattern ile your worst experience, ile experience zako unaweza tupia two worst experiences zenye umekuwa nazo as a lady driver, like kukuwa underrated, like mtu anaona huyu ni she, hakuna kitu ataniambia. Unaelewa? You know what, I thank God sijaipatana na mtu ashaini take anything less. You know, it all also depends with how you carry yourself, and how well you love your job, because mimi mtu anaingia tu kwa gari, I'm always jovial nini. So mostly nataka tu kujua how the business is going, but kuna two occasions where I've had like hata nimelia
There's this guy nilichukua mtu wako well dressed, anakaa mtu respectable, akaniambia nataka kukaa hapo mbele. I was like ni sawa, juu kuna watu wanataka unaulizaga kama if I'm comfortable wao kikaa hapo mbele. I was like okay. So vile tu tunaongea kwa conversation, normal conversation, out of the blues the guy tells me I want to touch your thighs. I was caught off guard because first of all ukiangalia huyu mtu ni mtu you would least expect those words zitoke kwa mdomo yake. By the way. Na siku nataka ifike ile point yenye tunaanza kurushiana maneno. Nilisimamisha gari nikamwambia shuka. And the good thing with Uber, once you report, hata kama huyo mtu akukupatia pesa, they refund you the money. So nilisimamisha gari nikamwambia shuka. And that was it. But it mostly depends with how you carry yourself. But for this one, of course, ilikuwa imefika point yenye you can't control what the other person is telling you. But I thank God, hakuna mtu ashainiangalia in. But of course, kuna wale watu watakuletea attitude, wamepitia like a lot through the day, so wanaona tu. You know, kuna wale watu watakuwa bossy, wanafikiria like being a lady, you are really not good at driving. So kuna ule mtu ataka ni kama anakuboss around. But at the end of the day unaangalia huyu mtu uko naye for just a short time alafu aende, mbona kuharibia siku. So vile tu unataka tu kunibeba, I'll just blend in. So if kukuwa bossy me, I'll just give you that privilege nini hatutabishana na wewe because I know you're just there for a short time and then you go. And then now there's this other time where tulikuwa kwa traffic and then kuna gari ya GK ilikuwa inashinda ikinihutia. Ni kama ilikuwa inapita, ilikuwa na haraka. But mali ilikuwa hakukuwa na space ya kusonga. So they kept on hooting, hurling insults. I was like, just wait, nipate nafasi, niwasonge so that you can go. And then I was carrying my passenger, my client, alikuwa hapo kwa co-driver seat na windows zote zilikuwa chini. So the moment traffic ilifunguka nikaondokea, the guys wali drive adjacent to me. Kuna mtu alikuwa na full bottle of water. Akaimwaga. Alinimwagia. Niliingia kwa maji kajaa, ikaingia kwa hiyo client mwingine. Waka drive off. Yeah, that is the moment I cried. I was like, what? Yeah, that was a low blow for me. Alafu tuguzie story ya ule karao. Sasa so niko hizi side za Hurlingham. Ni Chakani, hiyo side ya Chaka Place. Kuna kabarabara hapo mahali ufai kuyutan. Mimi nimepata request, niko busy nikiangalia nini, but saa zingine mapo ijuagi kama gari ilikuwa imeface this side ama this other side. So kusonga mbele naona map inashinda ikiniambia nafani ni the other side. So mind kaniambia juu saa zingine ukikalisha client huwa na cancel. Nikasema wacha ni U-turn haraka. Kulikuwa na karao hapo mbele, mimi sikuwa nimemuona, nilikuwa busy nikiconcentrate na map. Si nikachapa U-turn. Sasa karao akashindwa, yani mrembo anaweza kuwa na guts za kuchapa U-turn mbele yangu. But honestly sikuwa nimemuona na sikuwa najua ni place hufai ku U-turn. Vile tu nimeturn, karao akanisimamisha, akaniambia wewe hebu simama. So kusimama, I was like, I'm sorry. Plus sikuwa nataka kukalisha client. I was like, I'm sorry, sikuwa najua sifai ku-U-turn. Hakuwa nataka kunisikiza. So alikuwa anajaribu kufungua mlango na mimi nilikuwa na haraka. So nikaona, by the way, tunaongeaga na madriver wenzangu wananiambia ukiona ana hiyo pikipiki yao na hakuna hiyo gari yao, msisumbuane, wewe tuenda. Haiwezi kufikia. So the same thing applied to me. Nikaona the best thing ni kuhepa. Haya nikahepa. Nikaona tu kuangalia nyuma, nilipata hiyo karao amejishika tu kwa kichwa. Anasema yeah. Sasa kuna pikipiki ilikuwa inapita hapo. So boda. Akaita hiyo boda akasema hebu fuata ile gari imenini. Sasa na mimi nikajua hapa huyu akinishika kutakuwa na shida. Nikupelekana sasa mbio. Mimi sikuwa naona bumps. I just wanted, nilikuwa tu nataka nihepe awasinifikie. Sasa kwa bahati mbaya huko mbele nikapatana na traffic. Hata sikuwa nimekaa for long. Pikipiki ilipita ikasimama mbele yangu.
I was like, oh my god, now this is going to be a long day. Sasa drama ndio hii. Vile lisimamisha, sasa watu walikuwa already washasimama, wameona kuna commotion nini. Sasa Carol alisimama mbele ya gari akaniambia usijaribu kutoroka tena. Akaniambia ebu shuka hiyo gari, madam unakuja hapa. Kwa alikuwa anaona ni kama naweza hepa tena. Nikashuka tu vizuri, nikajua hapa I have just to calm down na nisimongelesha vibaya because I was on the wrong. So nikashuka tu vizuri na mwambia tu sasa nini amejami yake yote nini hataki kusikiza. Akaniambia kwanza nilipe huyo mtu wa boda na nimrudishe mali nilikuwa nimemtoa hapo chaka. Sasa nikamrudisha hapo. Akaniambia sasa wewe hata hakuna kitu kingine tunaweza ongea, tunaenda straight kwa police station nikuandike statement nikupeleke kwa koti. But mimi nilikuwa tu nimenyenyekea na muongelesha tu vizuri na mwambia if I was in your shoes I would have done the same thing. So request ikakuwa cancel diva. Request ready ilifika mahali aka-cancel. Na nilikuwa najua nikipelekwa mbele vitu zinaweza kuwa zinaenda out of hand. So nilikuwa tu hapo na muongelesha calmly na mbeg na mwambia tu calm down nini. Haya, but imagine with time ali calm down too, but akacheka akaniambia wewe nilikuangalia nikajua ni mrembo hata huwezi toroka, but vile umenifanyia leo hata sijaona mtu amenifanyia madharau kama hiyo. But it got to a point where alicheka tu, alisema yani I love your guts lakini na mali nitakuwa tu kwa nyumba leo, nitakuwa tu nakaa chini na nakumbuka the events of leo na cheka tu, and that is how we just became friends. Na kaniambia ukifika hapo usiwahi U-turn tena. So niko hizo size na mimi mpigia saa zingine nikimpata tu kwa barabara na namsalimia tu. Mlicreate your relation. So the final word ile kitu gani unaweza ambiaje mtu like mtu anakuanga like mtu akiona unaona achana na hata ikazi ya Uber, any other job mtu anaona hapana hii job si like unajua mostly maboyo wanakuanga na job job boy anaweza fanya job yoyote but them kuna venye wao mnajilimit. Advice gani unaweza peana? Me would say times have changed na right now usiwai never be guided by society. I'm like akunaga, there's a way, of course there's a way people will look at you, but as long as what you're doing is making you happy, that is what really matters. True. And people who love you and understand you watajua if it's new, then akunaga job ya wanaume na mwanamke. Nowadays kuna lady mechanics, kuna ladies wanaendesha matatu. It's the new normal nowadays, and the faster we start embracing that, the better. Unaona? Na usiwahi angalia job useme nao sasa this is job for the illiterate. Hapana. Kuna drivers najua they own businesses, ni watu wamesoma wameenda mbali, but at the end of the day hii ni Kenya na unaangalia vile economy iko. So right now just do what puts food on your table and what makes you happy and what you are passionate about. Sure. That is all that matters. So hiyo ndio advice unaweza pea mtu like kama na mtu fresh graduate. Najua kwanza wale ma fresh graduate wanatusumbua. Like nowadays imagine lazima ulearn ku adjust. Achana na hao watu wengine, kuna unajua like wewe ume obviously au kutu graduate na ukaamua kuingia kwa Uber. You had an experience ndio ukasema let me do what I love. And I still do it. By the way, I still combine, for me, Uber pia I see it as a networking platform. Because ujuagi nani umebeba. Na watu umebeba, kuna yenye wanakujaga na opportunities. So kwa hiyo conversation, as you're still having that conversation, me I network a lot. So I do freelancing ya digital marketing. Unapata hata most of the clients wenye mimi hufanyia digital marketing ni watu natoaga from this Uber job. So right now me I say like there's opportunities everywhere. Kuna yule mtu ataona by the way ni short trip inakupatia 150 only, but me I look at it as an opportunity to network. Unaweza pata hiyo 150 yenye unaweza umekataa, but upate job yenye inakulipa even more. So it all depends with how you network and how you look at what you're doing. So for me I see it as a platform to network. This is the last question.
how did you come like ukakuja na idea ukasema let me take my phone nikuwe na share hizi experience zangu TikTok, ukasema acha nikuwe nazishare, yani ulikujaje mpaka ukasema hizi experience inafaa share na jamaa? Yeah, you know, I used to share this with close friends of mine. Yeah. Akaniambia, by the way, that's some really good content, why don't you just share these stories with people out there wajue the kind of experiences that you go through on a daily. Yeah. And also, given that nilisomea film nini, I'm also a content creator, and I was like, maybe let me just look for something that is different from what normal content creators do. Yeah. Na nilikuwa najua kila experiences ni tofauti kwa kila mtu, and my experiences are going to like they are going to attract a certain crowd, so that is when I started sharing. Yeah. Okay, as we finish, unaweza kutuambia handles zako, watu yenye place watu wanaweza kufollow, kuna YouTube channel, TikTok, hizo handles zako zote? Social handles zangu zote ni Kairetu Jenny, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, zote ni Kairetu Jenny. Okay. Okay, thank you for your time. Yeah. Hope to meet you again. Yeah, thank you also guys for having me, and it was an interesting interview. Okay. Yeah.